மந்திரம், மாந்திரீகம் இவற்றை பயிலும் மந்திரவாதிகள். நீங்க யாராவது காதலிக்கிறீங்களா? அவங்க உங்களை காதலிக்கணுமா? நீங்க அவங்கள எப்படியாவது அடையணுமா? இல்ல அதிர்ஷ்டம் உங்க கதவு தட்டணுமா? பண மழை உங்களுக்கு கொட்டணுமா? அட இதெல்லாம் விடுங்க. உங்களுக்கு எதிரா யாராவது ஏதாவது செய்யறாங்களா? அவங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது Ariane, Hi. nice to meet you. Nice to meet you. Right, so I walked in here, right, with zero expectations, but I must say, the moment I set foot, I felt so calm. Oh. The entire place looks, really nice. The setup, the idols, and most importantly, it gave me a sense of relaxation. Like I know I'm in a good space. Okay, thank you. That's really nice. I believe that is the whole setup's vibe, right? It is. Nice. Yeah. So, what is chakra reading and what are we going to do today? So we're gonna do an analysis, a deep analysis of what your energy levels are. In what areas is it affecting you internally, and how it's gonna affect others. So I'm gonna help you understand that. Wow. Yeah. Okay. So how do we get started? How do we get started? Okay, so maybe we can first pick out 7 crystals. In the chakras of our body, we have 7. Right. And then each chakra represents a specific area in your life that affects you. So everyone's energies are different. So I have a chest of crystals here. Okay. Each one is different. Each taps onto different chakras. So I'm going to pick out the ones that I feel is connected to you today. Okay. Give me a moment. And then you're going to elaborate as to why you picked each, right? Now that I've picked all 7, I'm going to do a dowsing over the crystals to understand the energy levels that you have that will resonate with the crystals. Right. Okay? Okay. We're going to talk about your blockages, your imbalances, and then I'm going to walk you through so you understand better. Okay? Okay. Okay, give me a moment. Oh. Are you a very spiritual person? Yeah. Go to the temple, I pray to Sivan in specific. Nice. Do you often, you make it an effort? Every day. That's why. Okay, that's interesting. Okay, are you ready? Yeah. So I've picked out 4 crystals out of the 7 chakras. We can go deeper into analyzing each chakra, but it's not necessary. Okay. We want to focus on the main chakras that is affecting you in your life now. Which are? Which are these 4. Okay. So I'm going to tell you now. Okay. Yeah. So that's why your chakra for your crown is over. And that's your blockage. Oh. What that means is that you might be a very superstitious person, and it might be to a fault. And then right above that is your heart chakra. Okay. So this is the reason why your crown is overactive. Your heart is underactive. So when someone has an underactive heart chakra,
it means that their heart is closed. So a lot of things that you feel and you sense, you don't share with people. You hide it. So everyone has different coping mechanisms, right? For you, whenever you feel insecure, you feel like things are not going well, you turn to spiritual help. Next one is your solar plexus. Solar plexus is underactive. Currently in your stage in your life, you are putting everything on a standstill. You're not trying to take actions, you're very cautious, you want to be careful with what you do, what you put your time in, your investment in. You find it very difficult to trust people or things. And because of that, you rather not take action, you rather not take the risk. So you try to observe. You observe too much. Okay. And then lastly is your root chakra, which is also underactive. Okay, so this is the last one. Okay. When your root chakra is underactive, this tells me that you are pretty lost in life. You're not exactly sure where it's going. You're not. Yeah. Oh, yo! Why? That's my reaction right now. What? Okay, then. Yeah. So Okay. probably figuring what you want and where you want things to go is a huge blur right now. That's also probably why you're putting a lot of things on a standstill. You're not being opportunistic. You're not trying to be vulnerable, because if you do all of that, then you're gonna put yourself into risk, right? Yeah. So what do? You pray. Right. So thank you so much for the analysis. I appreciate this. But I've got a burning question. Right. So as I was coming here, right, I was told this is Wiccan witchcraft. Okay, so my idea of witchcraft is going to be a dark room, it's going to be one light, then there's going to be a lady coming out in a broom, in a black hat, and a dress and whatnot. But here you are. Yes. Complete contrast to whatever I just said. Right. So can you elaborate? Like, are you a witch? Like, how does this work? What do you do? Right. So I am a witch, but I would say I'm a modern witch. So witches today, we don't exactly dress like that, or rather, the image that you have is what you guys see in movies, in entertainment, and we don't dress like that. ஆரம்பத்தில் ரியானை நம்ம சந்திக்க போகிறோம், ஒரு வீழ்ச்சை நம்ம சந்திக்க போகிறோம்னு சொன்னப்போ எனக்குள்ளே ஒரு வேறு மாதிரி கற்பனை இருந்துச்சு. ஓ, வீழ்ச்சா, சரி, இவங்க மூக்கு பெருசாக இருக்கும், இவங்க கொஞ்சம் வயசாக இருப்பாங்க பார்க்குறதுக்கு, அது மட்டும் இல்லை கருப்பில் தான் இருப்பாங்க, முடியெல்லாம் ஒரு மாதிரி நீட்டமாக இருக்கும், அந்த பெரிய தொப்பி வச்சுருப்பாங்களா அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்க, ஒரு ப்ரூமோட வெளியில் வருவாங்க, பயங்கரமாக இருக்க போகுது, அவங்கள பார்த்தோன்னே நடுங்க போகிறேன், இப்படியெல்லாம் நினச்சிட்டு நான் போனேன். ஆனால் அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது, அதாவது அவங்கள பார்த்த பிறகு தான் எனக்கு புரிஞ்சுது, இவ்வளோ நாள் விச் அப்படிங்கிற ஒரு தவறான image நமக்குள்ள பொருத்திட்டாங்க. Do you then still cast spells? Yes. You do? We do. I think in today's world, right, it's so easy to get haters than people who actually care for you, love for you. So, in my opinion, there's a lot of haters out there. And as you already mentioned just now, I'm a very close person, and I feel that my vulnerability is getting, from bad to worse. So, in order to protect that side of me, to keep myself away from that bad energy, Right. I would like to have a protection spell. Can you help me with that? Okay. External forces. We can do that. Wiccan அப்படிங்கிற வாழ்க்கை முறையை இவங்க வாழ்ந்துட்டு வராங்க. இதன் மூலம் மற்றவங்களுக்கு நல்லது செய்யணும், அதே நேரத்தில் நல்லது சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இவங்க செய்கிற இந்த நல்ல காரியங்கள்லாம் 3 மடங்கா திரும்ப அவங்களுக்கே புண்ணியமாக சேரும் அப்படிங்கிறது இந்த Wiccan வழிமுறையை பின்பற்றும் நபர்களுடைய நம்பிக்கை. We have the oil, we have the herbs, and then we have the pentacle, which is the magical symbol that you'll be using for your spell. Right. And we have candles. Okay. Right now, I'm going to help you to prepare the candles. Usually my clients will be the ones doing it themselves at home. Okay. But for you, I'll show you so you know how exactly it looks like. Okay. And how we're going to use it. Okay. Ravi, I'm going to need your help.
We're gonna set up the circle right now with the candles. We're gonna put them all upright to prepare for the spell. So I'm gonna need you to put the yellow ones in between the black. I'm gonna do the ones on the corner for the black and then you help me with the yellow. Okay. Okay, thank you. Let's go. Is there any, oh, Yeah, it's okay. I can relight it. அவங்க சொல்லி முடிச்சோன்னே இந்த மெழுகுவத்தி எடுத்து பற்ற வைக்க போனேன். நான் வைக்கிறேன், அது அணைஞ்சிருச்சுங்க. இஸ் இஸ் அ சைனான்னு கேட்குறேன், அவங்க ஓவர் திங்க் பண்ணாதுன்றாங்க. ஆனால் எனக்கு தெரில, பார்ப்போம். Okay, Ravi, I'm trying my best to ensure that the candles don't fall when we do the spell later. Because if it falls, that means your spell has failed. அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்பெல்லை செய்யும் போது அவங்க சொன்னாங்க ஒவ்வொரு மெழுகுவத்தியாக நம்ம எடுத்து வைக்கணும். ஸோ நம்ம பார்த்து வைக்கும் போதே அவங்க சொன்னாங்க கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்து செயல்படுங்க, ஏன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல விட்டு போச்சு அல்லது மெழுகுவத்தி கீழே விழுந்துருச்சு அணைஞ்சிருச்சுன்னா இட்ஸ் a bad sign அப்படின்னு சொன்னாங்க. Hey Ravi, I need you to do something very important right now. Sure. You need to write your intentions on this paper. This is papyrus paper. It's a special piece of paper made of leaves. You can actually find this from Egypt. We're going to use this to write your intentions on what exactly you want from this spell, who do you want to be protected from, and in exact detail, because we don't want to be protected from unknown sources, right? We want to know exactly what is intended for. ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரியே என் முழு பேர், நான் எதுலேருந்து பாதுகாப்பு பெற விரும்புகிறேன், அது எல்லாத்தையும் எழுதிட்டேன். இதை சொல்கிறதுக்கு நான் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் கோனா ஸ்டே வித் மீ. ஏன்னா இது வேலை செய்தா இல்லையா அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது வேலை செஞ்சிருச்சுன்னா ஐ அஷ்யூர் யூ, நான் கண்டிப்பாக இதில் என்ன எழுதினேன் அப்படிங்கிறத திகில் மூலமாகவோ சோஷியல் மீடியா மூலமாகவோ தெரிவிப்பேன். ஐ ப்ராமிஸ் தட். I need you to hold the papyrus paper and ensure that it touches on each flame and you go in a clockwise direction. Just once. Yes. அந்த நெருப்பு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கிட்ட அந்த பேப்பர் நான் கொண்டு போயிட்டே இருக்கும்போது ஆண்டவா எப்படியாவது இந்த ஸ்பெல் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் ரொம்பவும் ஹோப் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். And then now we have to wait for all the candles to burn down for the spell to be successful. So good news, none of your candles have fallen. And we're going to wait for quite a while for it to burn down. So Ravi, what I'm hoping is that your full name, your birth name is not revealed to the public. Because when that happens, you're opening yourself for attacks. Anyone can cast a spell against you. So, for example, for me, I'm a witch. I'm always performing spells, right? And to protect ourselves, we actually have a magical name, a witch's name, so that nobody can cast a spell on us. 2-3 பேர் கேட்டாங்க, க்ரூவும் கேட்டாங்க, யாரை பற்றி எழுதுனீங்க, காட்டுங்க, சொல்லுங்க அப்படின்னு. அது எனக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச உண்மை. ஆக்சுவலி அவங்களுக்கும் அது தெரியும். யார் அவங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். சொல்லப்போனால் அவங்க இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. எஸ், இட்ஸ் அபவுட் யூ. அவங்க யார் தெரியுமா? You're safe, right? Yeah, no worries. We're not talking to him. So let me start. Can I hold your hand, please? Sure. Je donne un cas, Eligos, Inan.